IELTS කියලා තමයි මම කියන්නේ මේකට. IELTS කියලා කියන්නේ International English Language Testing System. මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. IELTS කියලා කියනවා IELTS කියලා. exactly ඒක තියෙන විදිහටම සමහරු කියනවා. ඒක තමයි හරිම විදිය. නමුත් ඒක IE කියන එක one sound එකක් විදිහට නම් IELTS කියලා කියනවා. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට. ඊට අමතරව මේක වචනයක් විදිහට single word එකක් විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා IELTS කියලා. IELTS. ඔයාලා අහලා ඇති සමහර IELTS කියනවා. ඔය විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. right. This is IELTS is owned by, it is actually jointly owned by IDP and British Council. IDP එකයි British Council එකයි තමයි මේකේ owners ලා. එතකොට IDP කියලා කියන්නේ International Development Program of Australian Universities and Colleges. ඒක ඕස්ට්‍රේලියාවට සම්බන්ධ ආයතනයක්. British Council වල දන්නවා. British Embassy හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ ආයතන දෙක තමයි මේ IELTS එකේ owners ලා. එතකොට ලංකාවේ ගත්තාම exams ඔක්කොම කරන්නේ මේ ආයතන දෙකෙන් තමයි exams conduct කරන්නේ ලංකාවේ. right. මම ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මම as a profession I am a chartered accountant. මම chartered accountant කෙනෙක්. නමුත් දැන් IELTS teaching තමයි මේ දවස්වල කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ session එකේ අපි ගත්තම objective එක ගත්තාම IELTS class එකක් නෙමෙයි මේ අතරම. මේක IELTS ගැන introduction එකක්. සහ IELTS successfully studies කරන්නේ කොහොමද? මේකේදී දැනගත යුතු දේවල් මොනවාද කියන එක තමයි මේ session එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ. right, we will move to the next slide. Yeah, this presentation covers basic information about IELTS exam and basic tips and tricks applicable to the exam. However, specific tips and tricks for each sections are not covered. මේකේ අපි දැන් IELTS වල තියෙන ඔක්කොම tips and tricks මෙතන කියවීමක් නෙමෙයි. අතම generally දැනගත යුතු කාරණා තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. You may be an IELTS student planning to study for IELTS exam, currently studying, already booked exam, repeating exam. මේ category එකේ කවුරු හරි ඔයාලා ඔක්කොම මේ category හතරෙන් එකකට වැටෙන අය එක්කෝ you have not yet started anything and you just have an idea, you are just planning to do IELTS. එහෙම අයත් ඉන්නවා. currently study කරලාගෙන යන අයත් ඉන්නවා. already exam book කරලා exam එක ලියන්න බලාගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා. exam 1 or 2 times කරලා down වෙලා ආයෙ exam කරන්න බලාගෙන අයත් ඉන්නවා. මේ session එක මේ හැමෝටම useful වෙනවා. right. It tests your English language ability and skills and not your intelligence or knowledge about facts. මේ exam එකේ test කරන්නේ your English language ability එක, English language skills, not your knowledge, not your intelligence. right. Basically this is about 70% English skills and 30% tactics and general knowledge. You need some general knowledge also. General knowledge එක common sense ඕනම දෙයකට අවශ්‍ය වෙනවා. යම් කිසි මට්ටමක මම ගත්තොත් මේක 30% විතර ගත්තාම යම් කිසි intelligence level එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ tackle කරන්න, especially speaking and writing කියන writing, essay writing and speaking කියන එකට. නමුත් 70% ම language skills තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right, මේ session එක යන්නේ ඇත්තටම මුලින්ම මම තමයි කතා කරන්නේ. අපි අවසානයේදී ඔයාලගේ questions තියෙනවා නම් questions වලට අපි answer කරන්නම්. right. A normal IELTS class is not an English class but preparation class for IELTS exam. IELTS class එකක් කියලා සමහර දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මේ මුකුත්ම දන්නේ නැති අයගේ level එකේ ඉඳලම. සමහර අය හිතන IELTS class එකකට යනවා කියන්නේ English class එකට යනවා වගේ එකක් නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. English basic English knowledge එක English වල usage එක වලට තියෙනවා IELTS කරන්න. එතකොට IELTS class එක කරන්නේ IELTS exam එකට prepare කරන එක. එහෙම නැත්නම් English class එකක්
නෙමෙයි අත්තටම. යම් කිසි මට්ටමක ඉංග්‍රීසි වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා, ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඒකෙන් වෙනවා. නමුත් මේකේ බේසික් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක IELTS ක්ලාස් එක මම කියන්නේ මම කියන නෙමෙයි මම කියන්නේ ඕනම ඉංග්‍රීසි IELTS ක්ලාස් එකක සිද්ධ වෙන්නේ IELTS එක්සෑම් එකකට ප්‍රිපෙයාර් කරන එක මිසක් එහෙම නැතුව ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි ඒක. 4 sections. IELTS exam එකේ there are 4 sections. 4 papers කියලා සමහරු කියනවා sections 4ක් තියෙනවා. reading, listening, reading, writing, speaking. මේ පිළිවෙලට තමයි exam එක තියෙන්නේ. listening තියෙනවා මුලින්, reading තියෙනවා ඊළඟට writing තියෙනවා. speaking එක වෙනම තියෙනවා. speaking එක before the normal exam වෙන්නත් පුළුවන්, after the exam වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක වෙනම තියෙනවා. speaking එක විතරක් වෙනම කඩලා තියෙන්නේ. අනිත් තුනම එක දවසේ එක වෙලාවේ එක දිගට යන්නේ. listening, reading, writing. Highly recognized in many countries. There are several other examinations equivalent to IELTS, but compared to all other examinations, IELTS is the top. IELTS එකට තරම් recognition එකක් ලෝකේ කිසිම රටක අනිත් exams වලට TOEFL වේවා PTE වේවා ඔය ගොඩක් ඒ වගේ exams තියෙනවා. ඒවත් equivalent සමහර තැන්වලද IELTS විදිහටම පිළිගන්නවා. නමුත් වැඩිම recognition එකක් තියෙන Cambridge level English language exam එක තමයි IELTS. Exams are done by British Council and IDP. I told you that one also already. No limits for repetitions. මේ exam එක repeat කරන්න පුළුවන් 100 times උනත්. ඔයාට සල්ලි දෙනවා නම් exam fail වෙනවා නම් ඔයාට exam එක ඕනම පාරක් කරන්න පුළුවන්. There is no limitation for that. Repetitions ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. Only one certificate is considered. Alright. නමුත් අපිට certificates එකතු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්කම නැහැ IELTS වල. සමහර exams වල තියෙනවා එහෙම පුළුවන් කරන්න. නමුත් IELTS වල you must have all the components, all the I mean there are 4 sections, no? All these 4 section is course should be in, or the banding should be in one certificate. Certificate එක certificate එකක ඔයා speaking හොදලා තිබිලා අනිත් එකේදී writing හොදලා තිබිලා certificate 3-4ක් එකතු කරලා පෙන්වන්න බෑ. You have to have single certificate and the result of the single certificate will be considered valid. Right. Only, okay. Overall band and each band. Right. IELTS exam එක band කරන්නේ banding. ඒ කියන්නේ මේකේ result එක දෙන grading. අපි ඉස්කෝල වල තියෙනවා වගේ ABCD වගේ මේකේ තියෙන banding 0 to 9. 0 කියන්නේ exam එක attempt කළාම නෑ. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 9 is there. ඕක තමයි grading. ඒක banding නැත්නම් band එක highest band එක 9. lowest band එක 0, highest band එක 9. එතකොට ඒක අපි ගත්තාම section wise banding is there, that is called the individual or the what we call each band. We call it each band. Each band කියන්නේ section wise. එක එක section එකේ මොකද්ද ගන්න band එක. ඊළඟට overall band. Overall band is the average of each band. Average අපි each bands වල average එක එකතුව අරගෙන ඒක 4ෙන් බෙද්දාම තමයි overall band එක එන්නේ. Overall band and each band කියන සංකල්පය තියෙනවා මේකේ. Cost per test. Test එකේ cost එක මේ ළඟක් නම් තිබුණේ 31,500, but recently they increased it to 37,800. Actually they are revising this one basically based on the exchange rates. Now දැන් අපි මොකද්ද මේ IMF ගිහිල්ලා අපේ exchange rate එක ගොඩක් 250කට විතර ඩොලර් rate එක 250කට විතර නැග්ගොත් එහෙම මේවත් අනිවාර්යෙන්ම වැඩි කරනවා. ඉතින් දැනට මේ ළඟදි වැඩි කරේ 37,800 වලට වැඩි කරා exam fee එක මම මේ කතා කරන්නේ. තව exam වර්ග ගොඩක් තියෙනවා IELTS වල මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරනවා. ඒකේ IELTS UKVI කියන එකට 43,300 ගන්නවා exam එකට. Life skill එක ගන්න එකට ගන්නවා 30,300. These are the current the exam fees. Exam fees කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි that is the compulsory payment that you have to make to this IDP or British Council. That is exam fee, official exam fee. Official materials. ඇත්තටම මම පොඩ්ඩක් ඉස්සලා කියන්න බැරි වුණා. This exam is based on Cambridge English standards. ඒ කියන්නේ Cambridge විශ්වවිද්‍යාලය Cambridge University එකේ English standard එකට තමයි මේ IELTS exam එක කරන්නේ. ඒක නිසා
IELTS exam එකේ official materials are the Cambridge books. Cambridge IELTS books are the official materials of this examination. No pass or fail. No pass or fail. මේ exam එකේ pass fail කියලා එකක් නැහැ. pass fail කියලා එකක් තියෙනවා life skill කියන එකේ. life skill කියන එකේ විතරක් pass fail කියලා කතාවක් තියෙනවා. නමුත් normal IELTS වල pass fail කියලා දෙයක් නැහැ. If you get the required band, that means you pass. If you didn't get, you fail. ඒ කියන්නේ අපි බෑන්ඩ් එක අපිට ඕනේ 6 නම් අපිට 6 ආවේ නැත්නම් අපි ඉතින් fail. ඒක කියන්නේ that is subjective to your requirement. ඔයාගේ requirement එක අනුව තමයි pass the fail එකකින් තියෙන්නේ වෙන්නේ. එයාලා pass the fail කියලා දෙන්නේ නැහැ. එයාලා දෙන්නේ ඔයාට බෑන්ඩ් එක විතරයි. each bands දෙනවා එක එක sectional band 4යි overall band එකයි දෙනවා. Right. Certificate valid only for 2 years. If you take the certificate today, it will be valid only for 2 years. After that, the validation is, no more valid. It is no more valid after 2 years. එතකොට ඔයා IELTS exam එක කරන්න මොකක් හරි requirement එක නම් ඒ requirement එක තියෙන්නේ තව අවුරුදු 2කට පස්සේ නම් දැම්ම කරලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒක consider කරන්න IELTS exam කරපුවාම exam එකේ result එක valid වෙන්නේ 2 years වලට විතරයි. මොකද ඒකට හේතුව ඔයා English හොඳට improve කරගෙන exam කරලා ඊට පස්සේ ඔයා usage එකක් තිබ්බේ නැත්තම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම fail වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ English level එක බහිනවනේ. එතකොට certificate එකෙන් reflect වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම ඔයාගේ level එක. ඒක නිසා තමයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ. Right. Okay, we'll move to the next slide. Is it easy or difficult? IELTS easy the difficult. Right. IELTS ඇත්තටම easy කියලා කියන්නත් පුළුවන් difficult කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ easy කියන්න හේතු මොනවාද? difficult කියන්න හේතු මොනවාද? ඒවා ටික තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. It is easy because it has a known format. Right. IELTS එක කියන්නේ මේ exam එකට තියෙන format එකක්. ඒ format එක හැම එකේම හැම section එකේම එක format එකකට යන්නේ. ඒ format එකටම තමයි exam එක එන්නේ. Therefore it is easy because you know the format. You when you are going for the exam, you already know how the exam is and how they are evaluating. All the criteria what they are using for the evaluation. ඒ ඔක්කොම they have published those criteria and formats and everything. එහෙමනේ ඒක නිසා මේක දන්න දෙයක් නොදන්න දෙයක් නෙමෙයි. හරියට ස්ටඩි කරලා ගියොත් ගොඩ යන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකයි මේක easy කියන්නේ. The second reason why it is easy, repetitive questions. Questions coming in these exams are mostly repetitive. ඔයාට ගොඩාක් වෙලාවට එකම විදිහේ questions තමයි එන්නේ. මේක මම කතා කරගෙන යන අතරතුර ඒ කියන්නේ හරියට ඇහෙන්නේ නැත්නම් හරි මොකක් හරි disturbance එකක් වගේ ආවොත් කවුරු හරි මට inform කරන්න message මෙතන message එකක් විදිහට හරි කතා කරලා හරි කියන්න. මම assume කරනවා ඔයාලට හොඳින් ඇහෙනවා හොඳින් මේක පේනවා කියලා. එහෙම assumption එකේ ඉඳන් තමයි කතා කරන්නේ. Right. Questions are repetitive. එතකොට speaking එකේ ගත්තාත් ඊට පස්සේ writing එකේ ගත්තාත් mostly if you study around 40 questions, 40 papers, definitely you are going to get one of them. I mean, not in same order, but if you see the question, 1 minute, breaking the voice. Okay. Right. I hope it is clear. If it is not very much clear, just inform me again. I think now it is okay. Right. What I was talking, yeah. Question repeat වෙනවා. Right. Study කරලා ගියොත් practice කරලා ගියොත් ඔයාට ඒ වගේම කීපයක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක easy exam එකක්. Practicing can help getting through this exam. What is very important in this exam is the practice. ඔයා practice කරනවා නම් practice කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන් exam එකක්. මේක practicing is the key for the success. Okay. Somebody is confirming now the voice is okay. Okay. Many, right. Next one is price. Yeah. Many free resources are available in the net. මේ IELTS exam එකේ resources කියලා මම කිව්වේ official resources are Cambridge IELTS books. නමුත් අපිට මේ books ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. All the resources which is required for this examination is freely available in internet.
in YouTube, in other internet websites, everywhere. Easily you can find all the materials which are required for this examination. So don't worry about materials, and you don't need to even buy, right? ඒකත් එක reason එක මේ exam එකට පාසු වෙන්න. Not required to be excellent in English, but practicing is the key for the success. ඔයාට මේ superior කඩක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ලොකු ඒ කියන්නේ you don't need to be an excellent person in English. English වාගේ excellent වෙන්නත් ඕනේ නැහැ. ඔයාට හොඳ usage එකක් තියෙනවා නම්, ඔයා හොඳ practice කරලා තියෙනවා නම්, exam එක මොකක්ද කියලා හරියට දන්නනවා, you can get the banding that you require. Okay, impartial exams, even you can apply recorrection. Minimum 2 examiners check. Okay, මේ exam හරිම impartial. මේවා මේ අර room වල ඉඳගෙන යාළුවෙක් අඳුරන කෙනෙක් දාලා එහෙම පාස් වෙන්න පුළුවන් exam නෙමෙයි. මේවා හරිම impartial. ලෝකේ කොහෙ තිබුණත් එකම විදිහට කෙරෙන්නේ කිසිම අසාධාරණයක් කිසිම විදිහට වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හරියට ලිව්වනම් හරියටම හරි. ඔයා වැරදියට ලිව්වනම් වැරදි අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා මේක බොහොම straight forward, බොහොම transparent examination එකක්. ඔයාට ඔයා හිතන බෑන්ඩ් එක ආවේ නැත්නම් ඔයා හිතනවා නම් ඔයා ඊට වැඩිය හොඳ ලියලා තිනවා කියලා අපු බෑන්ඩ් එකට වැඩිය, you can apply recorrection. In case if they found the banding that they gave to you before is incorrect, they will refund the money even. ඔයා reapply කර recorrection එක apply කරුවාට පස්සේ ඔයාගේ බෑන්ඩ් එක වෙනස් වුණොත් එයාලා සල්ලි ඔයාට refund කරනවා. ඒක නිසා මේක බොහොම impartial, very clean and very transparent examination. Can repeat exam. මේ exam එක pass වෙනවා කියලා මේ bell වල දා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. exam එක repeat කරන්න පුළුවන්. එකම දෙයකින් සල්ලි යනවා. ආයි exam fee එක ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට anyway, thank you very much. Okay. Right. Can repeat the exam. Oh, මේ exam එක repeat කරන්න පුළුවන්. ඔය ඒක නිසා බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා computer base කරනවා නම් ඔයාට exam එක fail වෙලා ඊළඟ සතිය ආය exam එකට යන්න උනත් පුළුවන්. exam එක within 1 week you can book and do the exam again. Okay. Why I said this exam is easy? One reason I will tell you. මම අපේ මේ exam එක recommend කරලා තියෙන over 16 years old අයට. හැබැයි අපේ දුවත් මේ මම මේ IELTS කරන නිසා ඒව මෙයා බලාගෙන ඉඳලා එයාත් ඒවා කරන්න ගත්ත නිසා මම එයාටත් exam එක කරන්න කිව්වා. She is just 14 years and she got 8 band 8 for 2 sections. That is for listening and speaking, and overall she got band 7. Band 7 ගත්තා. age එක 14 ළමෙක්. ඒ කියන්නේ මේ exam එක ගොඩාක් අමාරු exam එකක් නෙමෙයි කියන එක ඔයාලට එතනින්ම තහවුරු වෙනවා. Right. Now we will see why this exam is difficult. දැන් මේ exam එක එහෙම කියලා ගොඩක් easy ගන්න පුළුවන් exam එකකුත් නෙමෙයි. Why it is difficult? Even if you are good in English, but if you do not know the right formats, you will fail this exam. Okay, that means you will not get the required band. Even if you are good in English, ඔයාගේ English හොඳ වුණත් ඔයා මේ exam එකේ nature එක දන්නේ නැතුව මේ exam එක මොකද්ද මොන වගේද කියලා හරියට දන්නේ නැතුව මේ exam එකට face කරන්න ගියොත් ඔයා fail වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. exam එක ඒ කියන්නේ structured exam එක, right? You have to score in all 4 section in same exam. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි සමහර universities ඔයාලට IELTS කරන්න කිව්වම එයාලා දෙනවාට minimum band එකක් ගන්න කියලා. Let's say it is overall it is 6.5, but in the same time they will tell you have to score minimum 6 from each band. එතකොට හැම බෑන්ඩ් එකකින්ම 6 නැතුව overall 7 ආවත් වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක requirement එකක් universities වල requirement එකක්. universities වෙන්න පුළුවන් whatever the reason that you are doing IELTS. එහෙම each band requirement එකක් තිබ්බොත් මේ exam එක අමාරු වෙනවා. මොකද සමහර අයට especially for the people who are doing academic IELTS සමහර කට්ටිය reading වලින් එන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ රීඩින් කරගන්න බැරුව අනිත් ඒවා හොඳටම තිබ්බත් රීඩින් කරගන්න බැරුව ස්ටක් වෙන අය ඉන්නවා. එහෙම
සමහර අයට ඉංග්‍රීසි භාවිතය අඩුයි. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක එයාට කතා කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් එහෙම සමහර සෙක්ෂන් වල එක එකලා ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. right. Next, sorry, it went. Okay. For writing and speaking, you need to have some good general knowledge about many subjects to some extent in order to get high band. If you are expecting a band like 7+ වගේ ගන්න නම් මේ ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව ඔයාට හොඳ knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අනිත් ඒ කියන්නේ එක අනිත් subjects ගැන. මොකද speaking වලදී සහ writing වල essay topic එකේදී එක මාතෘකා එනවා. එන topics වලට ඔයාට හරියට කියන්නේ what you can go up to 7 something, but if you want to go 7+, 8, 9 like that, you need to have some knowledge on general topics in the world. You must be an intelligent person to get a high bands like 7+. Yeah, same time, if you want to get very high bands, you should have good intelligence level, right? But if you see because of most of the reasons I mentioned here, this exam seems a easy exam, not very difficult exam. මේක ගොඩාක් අමාරු මේ medical science වගේ එහෙම නැත්නම් chartered accountancy වගේ එහෙම නැත්නම් engineering වගේ ඒ වගේ අමාරු exam එකක් නෙමෙයි. If you have some level of English plus usage, you can pass this exam if you study for the exam. You have to study for the exam, right? There are two types of exam. How this is conducted is in two ways. One is paper based, very old fashioned traditional ways, paper based. දැන් අලුතෙන්ම දැන් කියන්නේ දැන් සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා අලුතෙන්ම කම්පියුටර් බේස් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරෙන්ම තමයි ඔය හැමදේම කරන්නේ. ස්පීකින් එක විතරයි ඔයාලා තව එක්සැමින් එකත් එක්ක කතා කරලා කරන්නේ. අනිත් එක හැම එකම කම්පියුටරෙන්මයි ආන්සර් කරන්නේ. You are not writing, you are just typing the answers. That is what is called computer based. That is what is the best thing I am going to recommend to you. ගොඩක් ඔය ට්‍රැඩිෂනල් හිතන අය එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් සමානට කම්පියුටර් වැඩි භාවිතයක් නැති අය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊටත් වැඩිය ට්‍රැඩිෂනල් හිතන අය සහ බය අය තමයි මේ පේපර් බේස් එකට යන්නේ. පේපර් බේස් එකට වඩා කම්පියුටර් බේස් එකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. Exam is same, either it is paper based or computer based. Exam is same, formats and everything is same. How they evaluate is also same. What are the advantages of computer based? Okay, computer based test. Typing speed is important only for writing section. Writing section එකේ තමයි මේ ඔයාලගේ typing speed එක කියන්නේ වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් section වලදී අකුර වචනයක් දෙකක් ලියන්න තියෙන. ඒක ඕනම කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි writing section එකට ඔයාට computer keyboard එකක type කරලා පුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ. Not in your mobile. In a computer keyboard, either it is laptop or desktop එකයි laptop එකයි computer keyboard එක type කරලා පුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ. Computer base යනවා නම් sound මදිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? එක්කෙනෙක් report කරලා තියෙනවා sound එක ටිකක් මදි කියලා. දැන් ඇහෙනවද හොඳට? Right. Right. Okay, typing speed එක important වෙන්නේ writing section එකට විතරයි. computer base computer එක type කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට computer base කරන්න පුළුවන්. කරලා නැත්නම් ඔයා computer එක type කරලා පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න computer base වලට යන්න පුළුවන්. Computer base is better for those who are familiar typing in a computer keyboard. You need an average speed only for writing section, not very fast speed. මේක මේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ ස්පීඩ් එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද within 1 hour you have to write around 500 words. 500 words කියන්නේ if you take in a A4 sheet lines විදියට ගත්තොත් 500 කියන්නේ සාමාන්‍ය lines 25ක් විතර. lines 25ක් විතර type කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහනේ. මේ 1 hour තියෙද්දි 1 hour වලින් අපි 20 minutes විතර හිතන්න යවුවොත් 40 minutes වලින් lines 25ක් type කරන එක මහා ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මහා දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. Right. Computer base has advantages than disadvantages. What are they? Readability of passage and question together. Reading වලදී
අපිට පැසේජ් එකක් ස්ක්‍රීන් එකේ එක පැත්තකින් පේනවා අනිත් පැත්තෙන් questions පේනවා. හැබැයි paper based කියොත් ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. පිටු පෙරලා පෙරලා හොයා ගන්න ඕනේ. Solution for ugly handwriting. මට මම වගේ අතින් ලස්සනට ලියන්න බැරි අතින් ක්ලියර්ලි ලියන්න බැරි කෙනෙකුට මේක හොඳ solution එකක්. මොකද ඔයාගේ handwriting මොක වගේද කියලාවත් එයාලා දැනගන්නේ නැහැ. ඔයා type කරන නිසා. ඒතකොට handwriting අවුල් තියෙන අයට computer based ගොඩක් හොඳයි. Can highlight instead of underlining. Okay. reading කරද්දී reading වල එක එක වචන අපිට highlight කරන්න පුළුවන් computer base එකේ. හැබැයි paper base එකේ නම් එහෙම highlight කරන්න බෑ. underline කරන්න පුළුවන් pencil එකෙන්. ඉතින් highlight කරපුවාම හොඳට eye catching you can understand in a better way than in a paper. Can edit answer anytime. answer එකේ පොඩ්ඩක් හරි වැරදි කියලා හිතුනොත් ඔයාලට edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙනවා backspace කරන්න පුළුවන්, delete කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන වෙලාවක answer එක මැදින් වාක්‍යයක් දාන්න පුළුවන්. computer එකේ නම් කරන්නේ. හැබැයි එහෙම මොකුත් කරන්න බෑ. අතින් ලිව්වට පස්සේ වැරද්දක් හම්බුනොත් එක්ක ඔයා erase කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කපන්න ඕන, කොටන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ output එක ලස්සන නැතු වෙනවා. නමුත් මේ computer based කරන හැටි එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Can enlarge fonts, change fonts and background colors. screen එකේ ඔයාට ඕන විදිහට screen එකේ colors වෙනස් කරගෙන enlarge කරගෙන බොහොම හොඳ readability එකක් ඇතිව මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. computer එක කරද්දී. results are fast. I didn't tell you yet. results computer based කරන කට්ටියගේ results දවස් 3න් දවස් 5න් වෙද්දි අනිවාර්යෙන් එනවා. paper based කරන කට්ටියගේ result එන්නේ 14 days 2 weeks යනවා. right? එතකොට ඉක්මනින් results ආපුවාම වැඩේ අවුල් වෙලා නම් ආයෙ exam එක දාගන්න පාස් වෙනවා computer based කරන කට්ටියට. හැබැයි අර කට්ටියට සරි දෙකක් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ paper based අනිත් එක තමයි paper based වලට ලංකාවේ තාමත් traditionally හිතන කට්ටිය වැඩි නිසා ගොඩාක් කට්ටිය තාමත් paper based කරන්නේ. paper based එකේ ලොකු queue එකක් තියෙනවා. ඔයා paper based exam ආද බුක් කරත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ මාස එකමාරකට විතර පස්සේ දිනයක් තමයි හම්බෙන්නේ. නැත්නම් මාසයකට විතර පස්සේ. එතකොට computer based කරනවා නම් ඔයාලට within 1 week you can book your exam and do. එතකොට බලන්න කොච්චර පාසුවක් තියනවද exam මේ exam එක ඉක්මනට පාස් වෙන්න ඕන කෙනෙකුට කවදාවත් paper based යන්න එපා computer based යන්න. right. Automatic word count. In writing you have to count the number of words, no, because they are telling you to write 150 words for this first question, 250 words for the second question. එතකොට exactly එකම වෙන්න ඕනේ. නමුත් ආසන්න වශයෙන් එහා සම්බන්ධ ඒකට ආසන්න එකක් වෙන්න ඕන කියලා දැනගන්න අපි count කරලානේ. ඔයා hand writing නම් කරන්නේ, ඔයා paper based නම් කරන්නේ, ඔයාට one by one ඔයාට count කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට count කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. computer based කරද්දි computer will automatically count the number of words. okay, you can copy paste answers from passage. ඔයා reading කරද්දි ඔයාට answer එක අතින් ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. copy paste කරන්න පුළුවන් answer එක passage එකෙන් control C ගැව්වා copy කරා control V ගාලා paste කරන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර වාසි තියනවද කියලා. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේකේ සාපේක්ෂව paper based එකට සාපේක්ෂව in listening section after the test එක 30 minutes යන්නේ, listening එක 30 minutes යන්නේ. ඒ listening එකේ 30 minutes ගියාට පස්සේ 10 minutes දෙනවා paper based අයට ආයේ උත්තර පත්‍රේ වෙනම එකක් තියෙනවා මේ answer sheet එක ලියන්න විනාඩි 10ක් දෙනවා. හැබැයි computer based කරන කට්ටියට ඒ විනාඩි 10ට වෙනුවට විනාඩි 2යි දෙන්නේ. මොකද ඔයා listening එක යද්දිම තමයි ඔයා type කරන්නේ. ඒතකොට ඔයාට ආයෙ ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාට විනාඩි 2යි දෙන්නේ ඔයාගේ answers check කරන්න. That is the only difference in computer based and paper based. There's nothing else. I always recommend everybody to go for computer based. That is really helpful. හරිද? right. ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා there are 4 sections in IELTS, that is listening, reading, writing, speaking. ඒ වගේ exam එක කොච්චරද කියලා කියනවා. listening විනාඩි 30යි, listening 30 minutes, reading 1 hour, writing 1 hour, speaking 15 minutes. so listening එකයි ඊට පස්සේ reading එකයි writing එකයි එකට යන්නේ. ඒ තුන එක දිගටම තියෙනවා පැය දෙකමාරක්. පැය දෙකයි විනාඩි 40ක් ඇත්තටම. පැය දෙකයි විනාඩි 40ක් යනවා. ඒ exam එක එහෙම තිබ්බට පස්සේ speaking එක එයාලා කියන දවසේ වේලාසන හරි පස්සේ හරි ඒක තියෙන එක විනාඩි 15යි තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ modules. මේ IELTS කියපුවාම ඔයාලා අහලාදී මම academic කරනවා, මම general කරනවා. සමහර කට්ටියම ලොකුවට ඉතින් කියනවා. සමහර කට්ටිය කරලත් නැහැ, කරන්න පටන් අරගෙනුත් නැහැ. IELTS මොකක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් කියනවා.
හැබැයි ඒක නිසාම තමයි මේ වගේ ශ්‍රමණ එකක් කරන්න හේතුව. මොකද මම බලලා දැකලා තියෙනවා IELTS කරන්න එන ළමයිට මේ IELTS කියන්නේ මොකක්ද කියලා සමහර අයට idea එකක් නැහැ. නිකන් අර මේ IELTS මරනවා කියලා එනවා. නමුත් මේකේ බේසික් දේවල් දන්නේ නැහැ. මේ බේසික් දේවල් දැනගත යුතුයි ඇත්තටම. right. IELTS එකේ modules 4ක් තියෙනවා. academic module කියන්නේ if you are going for higher studies, that means you are going to do another degree or whatever in a university, you need to do academic IELTS exam එක. academic module එක තමයි කරන්න. right. general training කියලා ගත්තොත් නැත්නම් general කියලා සාමාන්‍ය කියන්නේ IELTS general කියන්නේ visa purpose. එහෙම නැත්නම් මොනවාද PR අපි වෙන රටක citizenship ගන්න වගේ ඒ වගේ ඒවට තමයි general IELTS ඉල්ලන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර job එකකට වෙන්නත් පුළුවන්. that is not for academic reason. හරි, that is general reason. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට PR වගේ reasons වලට. ඊට පස්සේ IELTS UK VI කියලා තියෙනවා. UK VI කියන්නේ UK කියන්නේ United Kingdom, VI කියන්නේ visa and immigration. UK VI IELTS කියලා කියන්නේ මේ same IELTS. ඒ කියන්නේ academic හරි general හරිම තමයි. හැබැයි මේක UK වලට. UK වලට UK requirement එක පොඩ්ඩක් එයාලගේ ඉතින් පඬිත වැඩ තියෙනවා අනිත් රටවල වැඩිය. එයාලා වෙනම එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. හැබැයි අර IELTS ම තමයි. Only thing the centers, they have limited the centers. You have to do in those particular centers only. That is called UKVI, IELTS UKVI. අද මේ power cut හැමතැනම තියෙන නිසා සමහර පැතිවලයට සම්බන්ධ වෙන්න හම්බෙලා නැහැ කියලා මට message එවලා තියෙනවා. Right, no problem. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකෙන් පස්සේ මේකේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳෙනවා. right, UKVI කියලා කියන්නේ academic IELTS නැත්නම් general IELTS තමයි. හැබැයි that is for UK only. UK කට්ටිය විතරක් ඉල්ලන requirement එක. ඒක එයාලා කියන centers වල විතරයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි normal IELTS. එතකොට ඔයා IELTS UKVI කියන කරනවා කියලා වෙනම class එකකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. normal IELTS class තමයි. ඊට පස්සේ life skill කියලා. මේ life skill A1 A2 B2 B1 කියලා මේ තුනක් තියෙනවා. life skill කියලා කියන්නේ මේක UK කට්ටියගේ dependent visa වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉල්ලන්නේ. UK family visa වලට යනවා නම් වෙන කෙනෙක්ගේ යටතට යනවා නම් ඒ කට්ටිය කියන්නේ life skill. life skill එකේ තියෙන්නේ speaking and listening විතරයි. reading writing නෑ. හරිද? speaking and listening විතරයි. ඒ කියන්නේ life skill එදිනදා වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් කියන අදහසනේ. reading and writing නෑ. එතකොට ඔබ තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි IELTS කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට academic and general කියන එක තමයි. right. what is the band you need? right. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න දැන් ඔයා IELTS කරන්නේ reason එකක් ඇතුවනේ. you are doing IELTS for a reason. ඒ reason එකට අනුව what is the band you required? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගන්න ඕනේ. IELTS කරන්න යනවා නම් IELTS කරන්න යන්නේ ඇයි? IELTS මම මේක කරන්නේ මෙන්න මේ reason එක සඳහා. මෙන්න මේ reason එකට ඉල්ලන minimum band එක මොකක්ද? so you should know what is the minimum band you need for overall and also from each section. each section band each band කියන එක required ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ requirement එකට එක requirement වලට ඒක ඉල්ලන්නේවත් නැහැ, ඉල්ලන්නේ නැතිව තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් example එකක් විදිහට New Zealand වල master degree එකක් කරන්න යනවා නම් එයාලා ඉල්ලන්නේ overall band 6.5, each band 6. that will depend on the purpose of IELTS, purpose of the exam that we are doing. අපි ඔයාලා IELTS කරන purpose එක අනුව එක වෙනස් වෙන එක ඔයාලා තමයි දන්නේ. හරිද? based on your purpose ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මොකද්ද requirement එක යුනිවර්සිටි එකේ හරි immigration එකේ හරි මොකක් හරි වැඩ කරන්න යන තැන අදාළ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් what is the minimum band they require. right. so you should know this first. that is very important. right. starting point. දැන් IELTS කරන කට්ටිය දැන් සමහරු මම එකයි කිව්වේ සමහරු කියන මම IELTS කරනවා මම ලබන සතිය එක්සෑම් දානවා ලබන මාසේ දානවා මේ මුකුත් හරියට දන්නේ නැතුව තමයි මේ කතන්දර කියන්නේ. අන්තිමට වෙන්නේ මොකද්ද? වෙන්නේ ඔයා එක්සෑම් ෆී එක දීලා ලස්සනට IDP එකයි බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකයි පෝසත් කරන එක තමයි කරන්නේ. මොකද ඔයා මේකට හරි සූදානම නැතුව පඬිතයා වගේ එක්සෑම් බුක් කරලා
ඊට පස්සේ එක්සෑම් බුක් කරාට පස්සේ එක එක ඒවා ඉතින් කරනවා YouTube එක බලනවා ඉන්ටර්නෙට් එක බලනවා එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා එකපාරටම හදිස්සියේ සර්ලට IELTS කරන ටීචර්ස්ලට කතා කරලා අනේ මම එක්සෑම් බුක් කරලා තියෙන්නේ ලබන සතියේ එක්සෑම් තියෙන්නේ මොන හරි කරලා දෙන්න ඔය වගේ නිකන් ලොකු මේකක ඉන්නේ. ඒකට හේතුව ඔයා ෆස්ට් ස්ටෙප් එක දන්නේ නැතුව මේ මැදින් එහෙම කරන්න ගියාම තමයි මේක වෙන්නේ. What is the first step that you should do according to මගේ මගේ recommendation එක නම් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ level එක assess කරගන්න. There are two things. First, you should know what is the band you need. Band එක මොකක්ද ඔයාට ඕනේ. ඊළඟට you assess yourself. You assess in what level you are. ඔයා දැන් මොන level එකේද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඔයාට දැන් exam කරන්න ගියොත් මොන වගේ band එකක්ද ගන්න පුළුවන් කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයා mock test එකක් IELTS කරන ටීචර් කෙනෙක් ලවා හරි mock test නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා mock test එහෙම හරි කොහොම හරි mock test එකක් කරගෙන ඔයා feedback එකක් ගන්න ඔයාගේ level එක මොකක්ද ඔයාගේ writing level එක මොකක්ද reading level එක මොකක්ද speaking level එක මොකක්ද ඊට පස්සේ listening level එක මොකක්ද එතකොට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් ඔයා දැන් ඉන්න තත්ත්වය මොකක්ද කියලා right that is the first thing you should do two things one is the band you require second one is the level where you are right ඒක කරන්න පුදුම විදි ඕන තරම් තියෙනවා ඒක කරගන්න ඕන එතකොට ඔයාගේ level එක assess කරගන්න ඕන right you will immediately get your right ඔයාට pre website පවා තියෙනවා especially reading and listening ඔයාගේ level එක check කරන්න immediately check කරගන්න පුළුවන් web free websites තියෙනවා reading and listening විතරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් දෙක නම් කෙනෙක් ලවා තමයි check කරගන්න writing and speaking කියන එක reading and listening immediately you can check from those websites okay a teacher can help you to assess your writing and speaking level then only you can plan your studies for IELTS if you do rest of the things without assessing your current level you may end up losing your money දැන් IELTS exam එක ගොඩක් ගණන් ඇත්තටම 37800 එතකොට ඒ වගේ amount එකක් pay කරන්න ඔයා සූදානම් වෙලා යන්නේ නැතුව ඔයාට exam කරන්නකොට ඔයාට එතකොට exam එක mock test එකක් බවට පත් වෙනවා exam එකේදී තමයි ඔයාගේ level එක මුලින්ම check කරගන්නේ ඒක කරගන්න එපා right next slide now you know the band you need also you know the level where you are එතකොට ඔය දෙක අතර gap එකට තමයි කියන්නේ band gap කියලා band gap is the expected minimum band minus current band right දැන් ඔයාගේ band දැන් අපි example එකක් අරන් කතා කරනවා ඔයාගේ band එක 6 ඔයාට ඕනේ හැබැයි ඔයාගේ studies කරන්න ඉස්සලා ඔයාගේ level එක බලපුවාම නැත්නම් දැන් ඉන්න level එක බලපුවාම ඔයා ඉන්නේ 5 level එකේ. එතකොට ඔයාට you have one band gap 1 තියෙනවා. band gap එකක් 6 minus 5 කියන 1. එතකොට expertsලා මේකට recommend කරන්නේ minimum 100 hours studies for one band gap. එතකොට one band gap එකක් තියෙනවා මේක මේ hard and fast rule එක ගන්න මේ for an average person මේක මේ හොඳ දක්ෂ කෙනෙකුට ඊට වැඩියෙන් කරන්න පුළුවන් දක්ෂ නැතිම කෙනෙකුට අමාරුම කෙනෙකුට ඊට වැඩි යන්න අපේ නමුත් average person you need 100 minimum hours of studies to cover one band gap okay right ඊට after දැන් ඔය IELTS exam එකේ කොහොමද ඒ exam එකේ ඔයාලගේ exam එක evaluate කරන්න කියන එකයි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ you know your required band and required criteria for such band දැන් මේ bands ගැන කතා කරාට මේ band එන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න එපා මේ band එන්නේ මේ විදියටයි module දෙකයිනේ basically අපි ගත්තාම IELTS module දෙකේ academic and general academic එකයි general එකේ speaking and listening වෙනසක් නැහැ
Speaking and listening are same in academic and general modules. Mono module එකත් speaking test එකත් එකයි listening test එකයි එකයි. එතකොට speaking කොහොමද යාලා ඔයා evaluate කරන්නේ? They will check your fluency and coherence. Fluency means fluency කියලා කියන්නේ ඔයා කතා කරද්දී නවත්ත කතා කරන්නේ නැතුව එක දිගට කතා කරනවා කියන අදහස. එහෙම නැතුව මේ සුද්දෙක් වගේ කතා කරනවා කියන අදහස නෙමෙයි. මොකද ඔයාගේ accent එක local accent එකක් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ accent එක native English speaking accent එකක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Localized accents are acceptable. Fluency එක කියලා කියන්නේ එතකොට ඔයා පැහැදිලිව හිමීට කියන්නේ ගොඩක් fast නෙමේ සාමාන්‍ය වේගයකින් පැහැදිලිව pauses අඩුවෙන් නවත්තීම් අඩුවෙන් කතා කරනවා තමයි fluency කියලා කියන්නේ. Coherence කියලා කියන්නේ අහන දෙයට උත්තර දෙනවට නැතුව අර කොහෙද යන්නේ මල්ලිපොල් වගේ නෙමෙයි අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා තමයි coherence කියලා කියන්නේ. Then the vocabulary that you are using, if you use advanced vocabulary you will get more marks. Common words වලට වඩා ටිකක් advanced දේවල් use කරද්දී වැඩිපුර ලකුණු හම්බ වෙනවා. Pronunciations, whether you are a Sri Lankan, Indian or Pakistan or British or American, ඕනම වචනයක pronunciation එකක් තියෙනවා. ඒ pronunciations හරියට පාවිච්චි කරන එකට තමයි pronunciation section එක කියන්නේ. හැබැයි accent එක නෙමෙයි. Accent can be different but pronunciation is same for every country. Right, grammatical range and accuracy. ඒ කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන grammatical range එක. ඔයා ගොඩක් සරල ඒවාද සරල simple ඒවාද පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් complex ඒවාද? ඒ කියන range එකට තමයි grammatical range කියලා කියන්නේ. Right. එතකොට speaking evaluate කරන්නේ එහෙමයි. ඊට පස්සේ when we go to listening වල set answers තියෙන්නේ. කියන්නේ questions 40ක් තියෙන්නේ. 40 question, ඒ question 40ට answers set කරලා තියෙන්නේ. If you select the correct answer, if you write this correct answers, you will get the marks. එතකොට ඒක බලන criteria එකක් නැහැ. ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 40ට උත්තර 40කුත් තියෙනවා. ඒ උත්තර 40න් ඔයා හරියට දීලා තින්නේ කොච්චරද? ඒ අනුව තමයි marks හම්බෙන්නේ. එතකොට say for example, if you get 23 correct out of 40, you will get the band 6 for listening. To get band 6, you need to get 23 minimum out of 40 questions. එතකොට ඒකට criterias නැහැ. ඒක බලන්නේ number of answers number of correct answers that you have given. About listening wala තියෙන most difficult part is you must write the answers with accurate spellings. 100% correct වෙන්න ඕනේ listening වලදී. Listening වල answers spelling වැරදුනොත් question answer එක පිළිගන්නේ නැහැ. Right. Writing section එකේ reading section එකේ academic අයටයි general අයටයි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ academic අයට writing section එකේ questions දෙකක් තියෙන්නේ. First question එක ලකුණු 20ක question එක 20 minutes වල question එක, second question එක 40 minutes වල question එක. ඒතර 1 hour යන්නේ එහෙමයි. ඒතර first question එක විතරක් වෙනස් writing වලදී academic අයට first question එක විදිහට එන්නේ graph එකක්, plan එකක්, diagram එකක් වගේ එකක් explain කරන්න. Whereas for general people, first question will be a letter writing. Just a letter, formal, informal, or semi-formal letter එකක් write කරන්න තමයි එන්නේ. එතකොට writing evaluate second question කොහොමද දෙගොල්ලන්ට මේකයි essay එකක් එන්නේ. වචන 250ක essay එකක් ලියන්න. ඒක කට්ටියටම පොදුයි. Writing, how are they evaluating your writing? Task, response and coherence. ඒ කියන්නේ හරියටම ඒ task එකට අදාළ විදිහට උත්තරය ලියලා නම් that is called task response. Coherence කියන්නේ format එක. Can you put the slide in full screen? Okay. Somebody is asking me to put the slide in full screen, but one day what happened when I put that way, it didn't change. දැන් මේක මම මේ full screen දාපුවාම බලන්න මේ 7 එක පේනවද කියලා. මොකද දවසක් එහෙම දාද්දී ඒක
පේන්නේ නැතු ගියා 1 minute හා දැන් මම ඉස්සරලා හිටපු කරන්ට් ස්ලයිඩ් එක මාට පේනවද නැත්නම් වෙන ස්ලයිඩ් එකක්ද පේන්නේ somebody can you confirm if you can see the same slide that means number 7 ද පේන වෙන එකක්ද can't see නේද ඒකයි මේකේ full screen දාපුවාම ඔයාලට පේන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක නිසා තමයි full screen දැම්මේ නැත්තේ right sorry අපි හිටපු විදිහටම දාන්නම් දැන් ඔයාලට වැඩිපුර පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලාට වැඩිය right අපි කතා කරේ okay අපි කතා කරේ writing ගැන તો writing වලදී එක writing evaluate කරන්නේ task response coherence task response කියලා කියන්නේ ආපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා තියෙනෝනේ coherence කියලා කියන්නේ format එක if the answer is in the correct format vocabulary the words that you have used ඔයා use කරලා තියෙන vocabulary වල advanced vocabulary තියුණොත් වැඩිපුර ලකුණු හම්බෙනවා correct spellings වලට spellings වල accuracy එකට ලකුණු හම්බෙනවා වැරදුනොත් ලකුණු අඩු වෙනවා හැබැයි ලකුණු බිඳුවක් නෙමෙයි ඔයාගේ listening වලදී විතරක් spelling වැරදි නම් බිඳුවයි හැබැයි බිඳුවයි කියන්නේ ඒ අදාළ ප්‍රශ්නෙට බිඳුවයි ඒ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ හැබැයි writing වලදී එහෙම නැහැ spelling වැරදුනොත් ලකුණු පොඩ්ඩක් කැපෙනවා එච්චරයි right the other one is grammatical range and accuracy ඔයා complex grammar use කරන තරමට ඔයාට ලකුණු වැඩිපුර හම්බෙනවා right reading දැන් මේක හරියට පේන්නේ නැද්ද now okay okay sorry right reading එකේ reading නම් different ඇත්තටම අපි academic එකයි general එකයි ගත්තාම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා writing එකේ පළවෙනි task එක විතරයි වෙනස් හැබැයි reading නම් academic වලයි general වලයි difference ලොකු difference එකක් තියෙනවා මොකද ඇත්තටම general reading easy academic reading අමාරුයි මොකද general reading වල තියෙන passages normal general things general දේවල් තමයි තියෙන general reading වල ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම කෙනෙකුට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැබැයි academic reading වල තියෙන තන්නේ කරම academic journals වල එහෙම නැත්නම් research papers වල ඔය වගේ තියෙන බොහොම මේ අති බොහොම මහ ප්‍රාණ විදිහේ passages තුනක් තමයි academic reading එකේ එන්නේ. There are 2500 words. academic reading වල ඒ දෙන passages තුනේ එකතුව ගත්තොත් words number of words විදිහට ගත්තොත් around 2500 words. Right? හැබැයි general reading එක එහෙම නේ general reading එකේ body passages කීපයක් තියෙනවා තුනක් නෙමෙයි තුනට වැඩිය තියෙනවා right එතකොට general reading ඇත්තටම lazy හැබැයි මේ lazy බව general reading easy නිසා එයාලා banding දෙද්දී ඒ difference ඒ gap එක නැති කරලා තියෙනවා මොකද දැන් say for example if you want to get 6 for reading in academic you need only 23 marks out of 40 if you get 23 you can get 6 in academic however in general if you want to get 6 you should get 30 out of 40 පාඩ තේරෙනව නේද එයාලා එතනින් ලේසි කරාට ආයේ බෑන්ඩින් වලදී ඒක ඒ ગેප් එක නැති කරලා තියෙනවා එතකොට ඔයා ජෙනරල් කරා ඇකඩමික් කරා කියලා දෙයක් නෑ ඔයා IELTS වලට 6 ගත්තොත් ඇකඩමික් උනත් ජෙනරල් උනත් ඔයා ඉන්නේ සේම් ලෙවල් එකේ එකම දේ ජෙනරල් කට්ටිය further studies වලට යන කට්ටිය නෙමෙයිනේ ඒක නිසා ඒ අයට ඔය මහ ප්‍රාණ දේවල් දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ජෙනරල් අයට වැඩිපුර ලකුණු ගන්න ඕන රීඩින් වලදී අනිත් අය ඇකඩමික් අය ගන්න බෑන්ඩ් එක ගන්න.
මම example එකක් විදිහට කිව්වේ 23 ඕන academic කාට 6 ගන්න general කාට 30 ඕන right reading වලත් set answers තියෙන්නේ answers question 40 තියෙනවා question 40 answer 40 තියෙනවා ඒ 40 ඒ answer එක හරියට ලියුවොත් තමයි ඔයාට හරියට ලකුණු හම්බෙන්නේ ඒතකොට set answers තියෙන්නේ criteria තමයි set answers තියෙන්නේ right next slide now I will show you how they are giving the scores right listening if you see listening in order to get 4 in order to get band 4 you have to get out of 40 you have to get 11 to 12 11 or 2 if you get 11 or 12 you will get band 4 if you get 13 you can get band 4.5 like that you have to get 39 to get 9 9 means the highest එක ගන්න නම් ඔයා 40න් 39ක්ම හරියන්න ඕන 9 ගන්න එහෙම තමයි බෑන්ඩින් දෙන්නේ this is for listening okay only this one will be different only in reading වලදී විතරක් වෙනසක් වෙනවා දැන් අපි ගත්තොත් මේ listening එක විදියටමයි academic කාගේ reading එකත් academic reading is also same like listening banding however general reading banding එක විතරක් වෙනස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ එයාලගේ බලන්න band වලට ඕන ලකුණු requirement එක වැඩි now if you see 6 here it is 30 to 31 whereas here it is 23 to 25 like that general කරපු කෙනෙකුට 9 ගන්න නම් 40ක්ම ගන්න ඕනේ 39 ගත්තොත් හම්බෙනවා academic අයට 9 ගන්න නම් general කෙනෙක් 9 40ම හරියන්න ඕන 40ම correct වෙන්න ඕන you can see now here third in order to get 7.5 for general candidate you have to get 336 whereas here for 32 they will give 7.5 right may difference එක ඒකකින් පොඩ්ඩක් දැනගත්තොත් හොඳයි right 1 minute speaking and writing all right speaking වලටයි writing වලටයි banding දෙන්නේ මිනිස්සෙක් දෙන්නේ ඒ කියන්නේ examiner කෙනෙක් examiner ඒවා බලලා තමා බෑන්ඩ් එක දෙන්නේ එතකොට එයා ඒ බෑන්ඩ්ස් දෙන ක්‍රයිටීරියාස් තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ ඒ ක්‍රයිටීරියාස් අනුව එක්සැමිනර්ස්ලා දෙන්නෙක් මිනිමම් බලනවා එක්කෙනෙක් බලලා දෙන්නේ නැහැ ස්පීකින් එකත් එහෙමයි ස්පීකින් එක රෙකෝඩ් කරන් ගිහිල්ලා තව කෙනෙකුත් අහලා තමයි බෑන්ඩින් එක දෙන්නේ රයිටින් එකත් එක්කෙනෙක් බලලා තව එක්කෙනෙක් ආයෙ බලලා තමයි බෑන්ඩින් දෙන්නේ එතකොට ස්පීකින් and රයිටින් වලට අර කියපු ක්‍රයිටීරියාස් වලට බෑන්ඩ්ස් දෙන්නේ ඒ විදිහට right okay now if you are going to do IELTS the most important thing that you should do is to live with English right ඔයාගේ මේ ඉංග්‍රීසි ගොඩාක් හොඳ කෙනෙක් නම් ඔයා ගෙදරත් කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලින් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔෆිස් එකෙත් නිතරම කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලින් නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් පොලිෂ් නම් මේ මං කියන ඒවා එච්චර වැදගත් නෑ නමුත් එහෙම නොවන කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ සෙමිනාර් එකකට එන්නේ එහෙම ආයේ නෙමෙයි අත්තටම ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේක ඔයාලා ඔක්කොටම ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා live with English until you do the exam how to live with English එක ජීවත් වෙන්න ඕන මේ exam එක කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ read articles on current affairs in news webs such as BBC or good English newspapers world stories are better than local news අපේ මේ politician ලාගේ කතන්දර නෙමෙයි මේ ලෝකේ මට්ටමේ වෙන දේවල් සම්බන්ධ නිවුස් කියවන්න ඒවා ඔයා මේ BBC එකේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නිවුස් පේපර් එකක් අනුව වෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් BBC වගේ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ නිවුස් කියවන්න මොකද ඒ වගේ ආටිකල්ස් ලියලා තියෙන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා ලියලා තියෙන්නේ ගොඩක් හයි ලෙවල් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාට හොඳ වොකැබුලරි එකක් එතනදී හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට ඔයා එක්සෑම් එක කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒවා කරන්න ගන්න unless you have very good reading writing skills okay listening to English radio channels දැන් ඔයා මේ IELTS කරන්න යනකොට ඔයා දැනට අහන ඔය හීරු තරු බරු ඒවා පැත්තකින් තියලා English channels අහන්න ගන්න English channels වල සින්දු නෙමෙයි අත්තම ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ සින්දු අහලා නම් English ඉගෙන ගන්න බෑ මොකද සින්දු කියනවා සාමාන්‍ය songs කියනවා තේරුම් ගන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා ඒ මට්ටමනේ මොකද අපේ ලැන්ග්වේජ් එකක් වුණා සිංහල සින්දුවක් වුණත් අහපුවා අපිට ගොඩාක් වෙලාවට ලොකු දෙයක් තේරෙන්නේ නැහනේ පස්සේ කවුරු හරි ਵਿਚාරය කරොත් තමයි ඒක තේරෙන්නේ එහෙනම් සින්දු වලින් ඉගෙන ගන්න අමාරුයි නමුත් you listen to especially for the news in English radio channels
Speak in English with your friends, office mates or anybody. ඔයා යාළුවන්ට ඔයාගේ office mates වල කියලා තියන්න මම IELTS exam කරනවා. Therefore I need to talk with you in English. So please help me. එයාලත් එක්ක English වලින් කතා කරන එක වැඩි කරන්න. Right? Speak alone. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ගෙදර කට්ටියට කියලා තියන්න exam එක කරන නිසා මම මේ තනියම කියවනවා වැඩි ගණන් ගන්න එපා කියලා. You speak alone. You can speak alone. There's no problem. If you really want to do that, you can speak alone. Take a topic, speak. 2 minutes කතා කරන්න තනියම. Right? ඒක ඇත්තටම සෑහෙන important. Speak alone කියන්නේ අපි ගත්තාම සිංහලෙන් වුණත් අපි කතාවක් කරන්න යනවා නම් කොහේ හරි assembly එකක හරි කොහේ කතා කරා අපි තනියම කතාව කරනව නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. Speak alone so that you can improve your speaking ability. Have a speaking partner. Right? ඔයා exam එක කරනවා නම් ඔයාගේ English usage එක අඩු නම් ඔයාගේ speaking හදා ගන්න ඔයාට partner කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕනේ. තව exam එක කරන තව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් class එකකින් හම්බෙන තව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගෙදරදී ඔයාගේ partner ඔයාගේ wife or husband වෙන්න පුළුවන්. එයාලට පුළුවන් නම් English ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. Whoever you find a speaking partner, if you can find somebody who is better in speaking than you, that's better. ඔයාට වැඩි ටිකක් හොඳට කතා කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳයි. But at least have somebody to talk with you, right? Then මේකට මම පොඩි tool එකක් මම මේ දවස්වල මම මේ Facebook එකේ දැම්මා මේ පොඩි post එකක්. ඒක ගොඩක් hit වෙලා තියෙනවා 1000 ගණන් likes ඇවිල්ලා තියෙනවා. Google Assistant. If you are using an Android phone, you can find somebody called Assistant. Okay, Google Assistant කෙනෙක් ඉන්නවා ආගේ phone එකේ Android phones වල. ඔයා use කරන Apple phone එක ගන්න Siri කියලා similar app එකක් තියෙනවා Apple phones වල. Android වල තියෙනවා Google Assistant කියලා. You open the assistant, you talk with that lady or that person, whatever. Artificial intelligence එකක් Google Assistant කියන්නේ artificial intelligence එකක්. අපිත් එක්ක කතා කරන කෙනෙක් අපි අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනවා. අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයා use කරලා බලන්න. ඔයාගේ speaking හදාගන්න එක speaking and listening හදාගන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම helpful දෙයක් වෙනවා. මොකද ඔයා හරියට question එක ඇහුවොත් නේ ආ උත්තර දෙන්නේ. එතකොට ඔයා හරියට question එක අහනවා කියන්නේ ඔයා හරියට කතා කරනවා කියන එක. Whenever you are talking, you will see whatever you are talking in test. ඒක test එක යනවා ඔයා කතා කරන එක. එතකොට ඔයා හරියට කතා කරොත් එයා උත්තර දෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට ඔයා කතා කරන එකත් ඇහෙනවා, හැදෙනවා. එයා answer කරද්දී ඔයාගේ listening එකත් හැදෙනවා. Right? Try that at Google Assistant or Siri. My name is also Siri, but that is not me. Siri is the app in Apple stores. Right? Learn useful vocabulary. Right? මේ exam එකට important වෙන vocabulary තියෙනවා. මම ඒක list එකක් ඔයාලට එවන්නම්. ඔයාලට share කරන්නම් මේ list එක. ඒ list එක බලා ගන්න ඉඳලා හිටලා ඒ කියන්නේ දවසකට වචන 5ක් වගේ ගානේ ඒවා learn කරන්න. හරිම important මේ exam එකට ඔයාගේ vocabulary improve කරගත්ත යුතුමයි. Right. ඊට පස්සේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට සිංහල ටෙලිඩ්‍රාමා අනම්මනම් බලන වෙලාවේ Tamil film බලන වෙලාව ඔයා යොමු කරන්න මම මේ කියන YouTube channel එක බලන්න දාමන් කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. YouTube එකේ channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා one episode dramas. විනාඩි 20 විනාඩි 10 විනාඩි 15 one episode dramas. ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය තියෙනවා. They are very they have good story plus there is a moral story. ඒක බලන්නත් ආසයි වෙනවා. ඒකේ American English තියෙන Americans ලා ඉන්නේ ඒකේ. හැබැයි ඒකේ most important thing you can learn lot of words. You can learn lot of accents නෙමෙයි. You can learn lot of contractions. ඊට පස්සේ idioms. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඔයාගේ speaking and listening හදා ගන්න හොඳ channel එකක් YouTube එකේ තියෙනවා. ධර්මන් කියලා සල්ලි යන්නේ නැහැ YouTube එකේ. ඒ videos බලන්න හරිම interesting. ලස්සන කතා තියෙන්නේ. subtitles පව යනවා English වලින්. හරිම clean English කතා කරන්නේ. Right. Do pre-practice IELTS test. You can find lot of such website. ඔයාලට ඕන තරම් website තියෙනවා listening and reading test කරන්න ඕන තරම් free website තියෙනවා internet එකේ. ඔයා නිකන් අහලා බලන්න IELTS listening pre-test කියලා. එහෙම නැත්නම් IELTS
reading pre-test කියලා. Definitely you can find a lot of website and do that test. Okay. Yeah. Okay, somebody has already mentioned that they are watching Dharman. Okay, really, yeah, they are telling it is really nice. Yes, yeah, I'm also recommending that to everybody. Just watch Dharman. That's really good for improving your English. Okay, actually, I learned from my children. They are the one showed it to me. Okay, යාලා English listening ගත්තාම අපිටත් වැඩි අපේ ළමයිගේ හොඳයි. මොකද යාලා බලන්නේ මේ වගේ මේ මොනවාද dramas ඒ වගේ ගොඩක් යාලා advance වෙලා තියෙනවා ඒවා බලලාම ඉතින් පොඩි කට්ටියට නම් තව තියෙනවා ගොඩක් හොඳ ඒවා peppa pig කියලා එකක් තියෙනවා ඒවා ඉතින් අපිට නෙමෙයි පොඩි අයට ඉතින් ධර්මන් බලන්න right do pre-test බංකන් pre-test listening and reading test කරන්න හරිම හොඳයි ඔයාලට freely available in internet you can do those tests every day. You will really enjoy those tests. Okay. Same time, you will improve your listening and reading. Right. Sorry. Okay. Okay. Watch all IELTS related videos of Mr. Keith. Right. Another resource person. Mage favorite my speaking teacher tama Mr. Keith. Mr. Keith English speaking success. What? Search කරලා බලන්න YouTube එක මම මේ ඔක්කොම links ඔයාලට එවනවා ඒ නිසා මේ note කරගන්න වැඩි මාංශ වෙන්න එපා. I will send all these notes to you. You Keith English speaking success. ඔයා search කරලා බලන්න කවුරුහරි දැන් මෙතන Keith ගේ videos බලපු කට්ටිය ඉන්නවනම් මට message එකක් දාන්න මෙතන සතුටුයි දැනගන්න Keith Mr. Keith කියලා ගැහුවොත් ඇති YouTube එකේ හරිම pleasant හරිම ලස්සනට English කතා කරන IELTS speaking වලට ඉන්න bestම YouTube තමයි යා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් UK ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් එයාගේ videos බලන්න ඔයාගේ speaking listening උත් යම් කිසි දුරකට speaking නම් ගොඩාක් දුරට හදා ගන්න පුළුවන් Mr. Keith කතා කරන විදිය තමයි කියන්නේ fluent කියලා fluency කියන්නේ ඔය වේගෙන් කතා කරන එක අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැති කන්න කතා කරන එක එහෙම නැත්නම් post accent එකක් දාලා කතා කරන එක නෙමෙයි Mr. Keith kata karne vidya balanda anne එක තමයි fluency කියන්නේ right right yes sir somebody else yeah they are also watching there are some people using very good materials which I am telling now I'm really happy about that anyhow okay another person that is a Sri Lankan that's why we are proud to introduce that person Saskia Vijayawardena you search in YouTube Saskia 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 කියලා මම දැන් තියෙනවා මම පෙන්නන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා ඒක නිසා මම කියනවා විතරයි ඔයාලා බලන්න Saskia කියලා who is Saskia කියලා නිකම්ම Saskia කියලා search කරන්න ලෝකේ ඉන්න number one IELTS speaking test වලට දැනට ඒ කියන්නේ interviews දීලා තියෙන ළමයිගෙන් world number 1 තමයි Saskia. එයා ලංකාවේ කෙනෙක් ලංකාව ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ලංකාව ඉගෙනගෙන තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලංකාවෙන්ම තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ශිරෝමි කියලා කෙනෙක් මට දාලා තිනවා. එයා excellent girl කෙනෙක් කියලා. ඔව් excellent. එයාගේ videos බලන්න. එයාගේ videos බලලා ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මොකද එයා කතා කරන level එකට කතා කරන්න native English speakers ලට බෑ කියලා comment කරලා තිනවා native ඒ කියන්නේ මේ උපන්දා ඉඳලම ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල ළමයි පවා දාලා තිනවා Saskia ගැන highly impressed වෙලා මොකද Saskia කතා කරන විදියට කතා කරන්න ඕන කියලා ඔයාලා හිතන්න එපා ඒ මට්ටමට යන්න ගොඩාක් practice කරන්න ඕනේ හැබැයි අපේ කෙනෙක් ඒ මට්ටමට ගිහලා දෙන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ එයාගේ videos තියෙනවා මිලියන 7-8 බලපු videos just search watch that one that is the perfect model for IELTS speaking. ඔයාට එතනට යන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තමයි perfect ම තැන. ඔයා ඒක බලන්න කියන්නේ මම just as a motivational tool. ඔයාට පොඩ්ඩක් motivation එකක් ගන්න බලන්න කියන්නේ නමුත් ඒක බලලා බය වෙන්න එපා. right. then ධනංජය හෙට්ටිආරච්චි. ධනංජය හෙට්ටිආරච්චි කියන්නේ 2014 මට මතක හැටියට 2014 Toastmaster champion world champion ලෝකේ හොඳටම
ටෝස්ට් මාස්ටර්ස් වල කතා කරපු එක්කෙනා තමයි දනංජය හෙට්ටිආරච්චි. දනංජය හෙට්ටිආරච්චිගේ I see something කියලා තියෙනවා මේ ස්පීච් එකක් බලන්න හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩක් ආසයි තෙයි. මම මේවා ඔයාලට ෂෙයා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩක් ආස කරන්න. මොකද මේ පැෂන් එක මේ ආශාව මේක තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැතුව මේ එක්සෑම්ස් කරන්න බෑ. හරිද? මේකට ආස වෙන්න ඕනේ. මොකද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ knowledge එක ගොඩක් wide වෙනවා. මොකද you have lot of resources to use in internet. You can use them only if you know English. English දන්නවනම් විතරයි ඔයාගේ knowledge එක ගොඩක් broad කරගන්න පාසු වෙන්නේ. ඉතින් දනංජය හෙට්ටිආරච්චිගේ videos බලන්න. ඒවා බලන්න කිව්වම motivational fact එකක් විදිහට කරයි. Right? එහෙනම් English how you are going to live with English? You do this list of things. That means you are definitely going to improve your English. Okay? Right. Live with English. ඒක alright. ඒක නේ අපි කතා කරේ. ඒ slide එක දෙසරයක් තියෙනවා. නෑ right. ඊළඟට මේ IELTS වල තියෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි paraphrasing. Paraphrasing කියන එක. Paraphrasing කියලා කියන්නේ මේ exam එකේ question එක අහන්නේ එක විදියකට, නමුත් passage එකේ තියෙන්නේ තව විදියකට. meaning එක එකයි, but they are using different words. They are using different words like synonyms and antonyms. Yeah, they are using antonyms and synonyms. සමාන වචන සහ විරුද්ධ වචන පාවිච්චි කරලා ඔයාට අදහස වෙන විදිහට කියනවා. ඒකට කියන්නේ paraphrasing කියලා. මම example එකක් විදිහට කියනවා නම් ඒක important නම් speaking වලද reading වලද writing වලද හැමතැනම දීප. දැන් අපෙන් question එක අහුවොත් where do you reside කියලා question එකක් අහුවොත් ඔයා I reside in Colombo කියලා කියනකට වඩා ඔයා කිව්වොත් I live in Colombo අර reside කියන අදහසම තමයි ඔයා කිව්වොත් I live in Colombo කියලා වාට වැඩි ලකුණු හම්බෙන්නේ. Right? That means you know how to express same idea in a different language so that you are showing your language skills. Language skills පෙන්නන විදිය තමයි ඒක paraphrase කරන්න පුරුදු වෙන්න. මම ඔයාට list එකක් එවනවා synonyms and antonyms list එකක් එනවා ඒවා බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට paraphrase කරන්න ලේසි වෙනවා. Right. In reading example එක අපි තියමු passage එකේ තියලා Colombo is a beautiful city කියලා. question එකක් තියෙනවා is Colombo a horrible city කියලා. එතකොට horrible කියන්නේ beautiful කියන එකේ අනිත් පැත්ත වගේ අදහසක්. එතකොට මෙහෙම තමයි යාලා question එක දෙන්නේ. ඔයා කෙලින්ම අහන්නේ නැහැ is Colombo is Colombo not a beautiful city කියලා අහන්නේ නැහැ. is Colombo horrible city කියලා අහන්නේ. එතකොට Colombo nice city නැත්නම් beautiful city කියලා අපි දන්නේ. එතකොට මේ උත්තරේ no. එතකොට ඒ විදිහට paraphrase කරනවා මම simple මේ example එකක් කරන් කියන්නේ paraphrase කරනවා කියන්නේ. එතකොට සමාන වචන විරුද්ධ වචන වලින් කරන මේ හරඹය තමයි. ඒක මේ exam එක පුරාවටම තියෙන දෙයක්. Therefore you must learn synonyms and antonyms. Okay? Right. Spellings is very important, especially in listening. Listening වල answer එක ඔයා spelling වැරද්දුවොත් උත්තරේට ලකුණු හම්බෙන්නෙම නැහැ. ඒ නිසා spelling හරියට ඉගෙන ගන්න. මම ඒකට list එකක් එවන්නම් commonly කරන spelling mistakes වල list එකක්. ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මම මේ දේවල් දෙන්නේ ඔයාට generally මේ exam එකට පොඩි හුරුවක් ගන්න අවශ්‍ය කරන approach එක ගන්න. හැබැයි ඔයා class එකකට ගිහිල්ලා නැත්නම් self study කරලා තමයි exam එක කරන්න ඕනේ. මම මේ දෙන දේවල් ඔයාට ගොඩාක් resource එකක් විදිහට ගොඩාක් important වෙයි. commonly මේ mistakes ටික මම එවන්නම් list එකක්. ඒවා බලා ගන්න. ඒතර මේ mistakes ටික හදා ගන්න. මොකද spellings වැරදුනොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ listening වලදී. අනිත් section වලත් spelling වැරදුනොත් ලකුණු අඩු වෙනවා. හම්බෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි අඩු වෙනවා. Right. Before booking exam, what you should do before booking exam? Before booking, samahar aya first thing what they are doing, they are just booking the exam. IELTS kara, ඔයා agent කියනවා පුතා මේකට IELTS කරන්න IELTS 6ක්වත් ගන්න ඕනේ. මේ මනුස්සයා මොකද්ද මුලින්ම ගන්නෙ? book කරනවා IELTS exam එක. ඔක තමයි කරන්නේ. ඔක තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. University එකෙන් හරි agent හරි කවුරු හරි කියපුවාම you have to take IELTS minimum 6 something. The first thing what you are going to do is to book the IELTS exam. ඊට පස්සේ ඔක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හරියට කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ නිකම්ම
IELTS හරි මේක ගන්න බැරුව ආයෙ ඉතින් IELTS වල සල්ලි ගෙවුවේ ඉන්න එක තමයි කරන්නේ. නමුත් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා after you do the after you doing the this studies කරාට පස්සේ මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ඔයා book කරන්න ඉස්සෙල්ලා there is much to do. That is a mock test. Before you are booking the exam, it is a must to do a mock test. Mock test එකක් කියන්නේ exam එක වගේම test එකක් කරනවා exam එකේ එන විදියම test එකක්. ඒ test කරන්න online ක්‍රම තියෙනවා. මමත් කරනවා ඇත්තට mock test. සවතාව teachers ලා කරනවා ආයතන තියෙනවා institutions තියෙනවා British Council එකම තියෙනවා British Council කරන එක ගොඩක් ගණන්. අපි නම් රුපියල් 3000කට විතර මේ mock test එක කරනවා. computer based නම් 2000 වලට වගේ කරන්නේ. එතකොට මේක පොඩි cost එකක්. මහා cost එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක කරාට පස්සේ ඔයාගෙන හොඳ feedback එකක් දෙනවා. ඔයාගේ ඉන්න level එක මොකද්ද? එතකොට ඔයාගේ improve කරගන්න ඕනේ මොනවද? ඒ හැම එකම report එකේ දෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒ අනුව බලලා දැන් මම exam එක දැම්මොත් මට අනිවාර්යෙන් එනගන්න තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ තවදුරටත් මෙන්න මේවා cover කරලා තමයි මම යන්න ඕන කියන අදහස ඔයාලට එනවා. ඒක නැතුව නම් exam එක book කරන්න එපා. මොකද mock test එකට යන්නේ රුපියල් 3000ක් විතර. Whereas you have to pay 37,800 for the exam. That is 12 times than the mock test cost. එතකොට ඔයා 12 times cost එකක් lose කරගන්නවද නැත්නම් 2 to 3,000 lose කරගන්නවද කියන එක හොඳට හිතලා බලන්න. නැත්නම් ඔයාට exam එක ආයෙ දාන්න ලොකු ගාණක් යනවා. So you must do a mock test before you are booking the exam. Right. How to apply for the exam? Exam එකට apply කරන එක මහා දෙයක් නෙමෙයි. If you just Google book my IELTS test in IDP or book my IELTS test in British Council එක search කරොත් නිකම්ම link එක එනවා. You can apply it through online, and also if you want you can visit IDP or British Council and apply the exam. That's not a big deal, but you need to have a passport. Okay, if you are doing this exam, normally they are recommending you to be minimum 16 years old. Ek a recommendation ekak vitara, but you can do even before that, because now we have example. My daughter has done the exam in her age of 14 years. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් 16 තමයි යාලා recommend කරන්නේ. නමුත් ඕන කෙනෙකුට exam කරන්න පුළුවන්. Right. passport එකක් අවශ්‍යයි. passport එකක් නැත්නම් මේ exam එක කරන්න ගන්න passport එකක් ගන්න. There is no must. Okay. IELTS class යන්න ඕන කියලා මේ අනිවාර්ය දෙයක් නෑ. සමහර කට්ටිය දන්නේ නෑ. එයාලා හිතන්නේ IELTS class යනවා class යා යුතුමයි කියලා මේ exam එක. නමුත් එහෙම දෙයක් නෑ. The must is to pay the exam fee. Exam fee එක 37,800. exam fee එක pay කරන එක විතරයි must එක. class යන එක must එකක් නෙමෙයි. Right? Just hold on for a while. 1 minute. Some noise came. Also there is no must to buy IELTS materials. materials අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. දැන් example එකක් විදිහට අපි chartered accountancy කරනවා නම් ඒ book set එක අනිවාර්යෙන් ගන්න. CIM එක කරනවා නම් සමහරට මම දන්නේ නැහැ හරියට. කොහමරි සමහර courses වල තියෙනවා material අනිවාර්යෙන්ම buy කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා qualify වෙන්නේ නැහැ. මේක එහෙම එකක් නැහැ. කිසිම දෙයක් materials අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඕන නම් ගන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. Right. If you are capable, all right. If you are capable, you can do self studies and go for exam. However, take the guidance of a teacher even if you do self studies, so that you can do the studies effectively and efficiently. හරි. ඔයා ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක් වුණත් සහ ඔයාට time ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයා දක්ෂයි සහ ඔයාට ඕන තරම් time තියෙනවා. ජොබ් එකක් කරන්නෙත් නැහැ. IELTS විතරයි කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් self studies කරලා මේ exam එක කරන්න. හැබැයි ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඔයාට ලොකු කාලයක් නැත්තම් ඔයා self studies කළත් ඔයා teacher කෙනෙකුගේ advice අරගෙන self studies කරන්න. මොකද teachers they know tips and tricks so that they can save your time. ඔයාලා teachers ලා අවුරු ගානක් experience එකත් එක්ක ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔයාට පැයකින් දෙකකින් අහගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඒවා ටික ඉගෙන ගන්න තනියම ඉගෙන ගන්න කියලා ලොකු කාලයක් යනවා. ඒක නිසා ඒ time management කරගන්න ඔයා teacher කෙනෙකුගේ
support එක අරගෙන self studies කරන්න ටීචර් කෙනෙකුට hourly basis ගෙවලා ටීචර් කෙනෙක්ගේ support එක අරගෙන self studies කරන. එතකොට ගොඩක් effectively කරන්න පුළුවන්. මේක මේ self studies කියන එක හැමෝටම කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් අයට මම මේ කියන්නේ time තියන අයට. right. Preparation for the exam. okay. මේ ටික මම වේගෙන් කියාගෙන යනවා. මොකද මේවා ටිකක් පස්සේ වුණ දේවල් වෙන දේවල් දැම්ම ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඔයා එක්සෑම් එකට යනවනේ eat healthy meal. ඔයා හොඳට කාලා යන්න, කන්නේ නැතුව බඩගින්න යන්න එපා. පැය 3ක් විතර එක දිගට වැඩ කරන්න ගියාම බඩගින්න නිසා වැඩ එක්සෑම් එක අකර ගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය common sense දේවල් කියන්නේ listening to IELTS listening audios even if you do not answer. okay. තව එකක් තමයි මේ එක්සෑම් එකේ ඔයා listening වලට ගොඩක් හුරු වෙන්න IELTS audios අහන්න නිකන් ඉන්න වෙලාවටත් අහන්න. එතකොට listening හැදෙනවා. මොකද there are six types of accents. listening වල accent හයක් තියෙනවා. ඒ හය තමයි USA නැත්නම් American, UK, British accent එක, මොනවාද Australian, New Zealand, South African and Canadian. ඔය හයම accent එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා පොඩ්ඩක් ඒකට හුරු වෙන්න. මම මේක මේ ඇත්තම මේ එක්සෑම් එක සම්බන්ධ එක්සෑම් එක දිනේට ඉස්සලා කරන්න ඕන දේවල් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක පැහැදිලි කරන්නේ මම මේක නෝට් එකේ එපුවාම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේවා එවනවා එක්සෑම් දවසට ඉස්සලා කරන්න ඕන දේවල්. මේ common sense දේවල්, මහා දේවල් නෙමෙයි. මම මේ නිසා මේ දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නැහැ ඒක. මේක වාට එවනවා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා කරන දේවල් නෙවෙයි, දැම්ම කරන දේවල් නෙමෙයි. right. ඊළඟට result එක හම්බෙන විදිහ මම කිව්වා computer base කරොත් ඔයාලට හම්බෙනවා දවස් 4න් 5න් හම්බෙනවා. නැත්තම් සති දෙකක් යනවා අනිත් එකේදී. ඊට පස්සේ exam fee එක මෙච්චරයි කියලා තියෙනවා. right. මේක ගොඩාක් important එකක්. ඔයා exam එකට 37800ක් වෙදන් කරලා අනිත් ඒවාට ඔයා ලෝභ වුණොත් ඔයාට මේ exam එකේ ලොකු පාඩමක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ආයෙ exam කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා තව 40000 විතර ස්පෙන්ඩ් කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. හරියට මේක ස්ටඩි කරලා යන්න. මොකද එක සැරේම කරගන්න බලන්න. නැත්තම් ඔයාට ඕනේ රික්වයර්ඩ් බෑන්ඩ් එක නැතුව ආයෙත් ඔයාට එක්සෑම් ෆී එක ගෙවන්න වෙනවා කියන්නේ ආයෙත් ඔයා 40000 විතර ගෙවනවා. හැබැයි ඔයා එක්සෑම් ෆී එකට 37000 ගෙවන අතර 40000 විතර ඇලොකේෂන් එකක් ඔයා තියාගත්තොත් 40 වලට අඩු වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මැක්සිමම් 40 වගේ ගානකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ඇලොකේෂන් එකක් තියාගන්න. මේ එක්සෑම් එක හරියට කරගන්න, මොක් ටෙස්ට් කරන්න, ක්ලාස් යනවා නම් ක්ලාස් යන්න, self studies කරන්න. ඒ කොස්ට් එකට ලෝභ වෙන්න එපා. ලෝභ වුණොත් ඔයාට ආයෙ එක්සෑම් ෆී ගෙවන්න වෙන තැනට යන්න පුළුවන්. මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. some people have paid even 200,000 for IELTS. සමහර කට්ටිය නම් 5 සැරයක් විතර ෆේල් වෙච්ච අය. එතකොට ඔයා මොනවාටද එහෙම ෆේල් වෙන්නේ? ඔයා හරියට ලෑස්තිලා යන්නේ නැතුව ඔයා එක්සෑම් එක මොක් ටෙස්ට් එකක් කරගන්න එක්සෑම් එක. එහෙම කරන්න එපා. හොඳට ස්ටඩි කරලා ඒ වියදම් කරන්න ඕනට වියදම් කරලා ටීචර්ස්ලාගෙන් හරියට අහගෙන මොකද්ද මොක් ටෙස්ට් එකක් කරලා රෙඩි වෙලා යන්න. ඒක හරියම ඉම්පෝටන්ට්. නැත්තම් ඔයාගේ සල්ලි නාස්ති වෙන තමයි වෙන්නේ. අනිත් එක තව එකක් තමයි මේ IELTS සර්ටිෆිකේට් විකුණන අය එක ඇඩ්ස් දානවා. ඒවා බොරුවක්. ඒවට අහු වෙන්න එපා. සර්ටිෆිකේට් සල්ලි දීලා ගන්න බෑ. ඒවා බොරු. අහු වුණොත් ලයිෆ් ටයිම් බෑන් කරනවා. ඒ රටවල් වලටත් බෑන් කරනවා. ඒක නිසා ඒව ගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ සමහර ටීචර්ස්ලා 100% ගැරන්ටි කරනවා ඔයාට මේ 9 අරන් දෙනවා 8 අරන් දෙනවා කියලා. ඒ බොරු කතා එහෙම කරන්න බෑ. මොකද එක්සෑම් එක ලියන්නේ ඔයා ටීචර් නෙමෙයි ගිහිල්ලා. ඒක නිසා ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන් එකම දේ I can guarantee you to support until you get the correct band, but I cannot guarantee you to give band 8 or 7 something like that. මෙහෙම දැන් ජාවාරම් පවා යනවා අර බෑන්ඩ් එක දෙන්න මේ බෑන්ඩ් එක දෙන්න කියලා. ඒවා බොරු කතා. ඒවට අහු වෙන්න එපා. නියම ක්‍රමවේදයට යන්න ඉගෙනගෙන මේ දේ කරගන්න බලන්න. right. ඊළඟට අපිට එතන ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන් ඔයාට හෙල්ප් කරන්නම් කියලා එක්සෑම් එක වෙනකම්ම. හැබැයි ඔයාලා ගන්න බෑන්ඩ් එක මේකයි කියලා අපිට ගැරන්ටි කරන්න බෑ. කවුරුහරි එහෙම කියනවනේ බොරුවක්. right. small tips. right. මම පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. බොහොම ඉම්පෝටන්ට් ටිප් එකක්. academic reading කරන අයට, කියන්නේ academic reading අමාරු අයට, academic reading අමාරු අය ගොඩාක් ඉන්නවා. අපි ගත්තාම මේ IELTS කරන academic කරන අය අතර ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම general reading question කරන්න ඉස්සල්ලාම. එකක් තමයි first step you do general reading question. general reading papers දෙක තුනක්වත් කරලා
understanding එක ගන්න මොකද general reading එක කියන්නේ ඒ format එකමයි ඒක lazy එකෙන් පටන් ගන්න. Then the another tip is you do some papers 2-3 papers without considering the time limit. time එක පැයනේ. ඔය පැයට stick වෙන්නේ නැතුව පැය දෙකක් හරි අරන් කමන්නේ. ඔයා කරන්න මේ reading papers කීපයක් කරන්න ලොකු කාලයක් කරන් හැබැයි පුළුවන් තරම් accurately කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ තමයි හරි ටයිමින් වලට කරන්න යන්න ඕනේ. එකපාර ටයිමින් වලට කරන්න ගියොත් අර කවදාවත් රීඩින් එක කරගන්න බෑ. right. ඊළඟට මම මේක සමරයිස් කරලා තියෙනවනේ සමරි එක විදිහට කියනවා මෙහෙමයි. ඉස්සල්ලාම ඔයා කරන්න ඕනේ you have to do an evaluation about your level. Then also you should know your band requirement. Then you have to see the difference in your level and the band requirement, that is called band gap. Band gap එකේ අනුව study plan කරන්න මම කිව්වා එක band gap එකක 100 hours වත් study plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. study plan කරගන්න ඔයාට තියෙන නිවාඩු දවස් අනුව ඔයාට after work තියෙන වෙලාව අනුව study plan කරගන්න. ඊට පස්සේ study කරන්න. ඊට පස්සේ mock test එකක් කරලා තමයි exam book කරන්න ඕනේ. ඕක තමයි පිළිවෙල. ඔය පිළිවෙලට ගියේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ සල්ලි නාස්ති වෙනවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට. right. ඊළඟට study options ගත්තාම මේකේ study options වෙන්නේ self study කරන්න පුළුවන්. self study කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙන job එකක්වත් කරන්න නැතුව ගෙදරට වෙලා IELTS විතරක් කරන කෙනෙකුට ඕන තරම් time තියෙනවනම් exam එක හදිසියෙත් නැත්තම් self study කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊළඟට limited time තියෙන capability එක තියෙන අයට self studies කරන්න පුළුවන් with the guidance of a teacher. teacher කෙනෙක්ව hourly basis hire කරලා එයාගෙන් tip and tricks අහගෙන ඔයාලට self studies කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට යම් talent එකක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට online classes හරි physical classes වලට හරි යන්න පුළුවන්. online කරනවා නම් ඔයාගේ traveling time එක හරිය මේ නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම online එක ටිකක් costly cost එක අඩුයි. individual class වලට යන්න පුළුවන්, group class වලට යන්න පුළුවන්. group class එකේ cost එක අඩුයි, individual එකේ cost එක වැඩි. mass class වලට නම් යන්න එපා. තේරුම්න්නේ ඔය 70 80 100 ඉන්න individual online hari physical hari කමන්න ඒ වගේ class වලට ගිහලා නම් ලොකුවට successfully වෙන්න බෑ. right. ඊළඟට මගේ Facebook page එකක් තියෙනවා IELTS Facebook page එක ඔයාලා දකින්න ඇති මේක ad එක දාලා තිබෙත් ඒකේ ඒක ගැන ඔයාලා දන්නවා. දන්නේ නැත්නම් මම මේක අයපු link එක ආවට පස්සේ join වෙලා නැති කට්ටිය ඊළඟට මට පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම කරන ක්ලාස් ගැන පොඩි මොකද මම ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා group class එකක් night group class එකක් මොකද ලොකුම demand එක තියෙන්නේ මට ඔය night group class එකක් කරන්න කියලායි මම දැනට කරන් යන ක්ලාස් එක මේ last week එක ඉවරුණා. දැන් ඊළඟ ක්ලාස් එක night group class